Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 26 about the chapter Trigonometry Part 2. Now in all the previous lectures, we have studied trigonometric ratios of compound angles, sum or difference of the angles actually. Then we saw multiple angles, their trigonometric ratios, that means sine, cos, tan of 2 theta, 3 theta, etc. Then allied angles we saw, where the angles they add to 0 or multiple of 90, sum or difference. आपण काय म्हटलंय, allied angle ची definition, two angles A and B will be allied if either their difference is 0 or whenever you add them it is a multiple of 90 degrees, right? Multiple of pi by 2, etc. So their trigonometric ratios we saw. Then we saw factorization formulae, right, where we have seen how to express sum of the two angles like sin C plus sin D. बघा, एक फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला आपण इथे लिहूया म्हणजे तुम्हाला त्याची काय गरज असते लक्षात येईल. sin C plus sin D, you are writing it as 2 sin C plus D upon 2 into cos of C minus D upon 2. याचाच अर्थ काय झाला? Addition. We are expressing as a product, and whenever you express something as a product, then we know it is what? It is factorization. So these are factorization formulae. इथून आपल्याला 8 different formulae we got. One of them was sin C plus sin D. Another was sin C minus sin D. I will not write all those things here. We have already done problems also on these formulae. Then we had cos C plus cos D, right? Then cos C minus cos D. And then we saw how to write something like this, 2 sin A cos B. Now this is on the left hand side we have a product, and on the right hand side you have sin of A plus B plus sin of A minus B. याचा अर्थ काय झाला? We have expressed product as addition, right? This is what is done in this particular type of problems. त्याच्यामुळे हे सर्व मिळून म्हणजे असे 4 फॉर्म्युले आहेत तुमचे. sin C plus sin D झालंच. दुसरा आहे तो sin C minus sin D. Then what? cos C plus cos D आणि cos C minus cos D. ते चारही फॉर्म्युले आपले, सर्वच फॉर्म्युले आपले चांगले पाठ पाहिजे. आणि मग हे असं 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B आणि 2 sin A sin B, त्यांचे फॉर्म्युले, असे 8 फॉर्म्युले. हे टोटली तो जो ग्रुप आहे फॉर्म्युल्यांचा, दॅट इज कॉल्ड फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. नाव वी आर गोइंग टू डू some very graded concept, right? And in that we are going to see as written here, see trigonometric functions of angles of a triangle. आता आपल्याला माहितीच आहे, आपण जेव्हा ट्रायंगल बद्दल काम करतो त्यावेळी आपल्याला जनरल नोटेशन जे आहे ना ते कसं आहे बघा. नोटेशन अबाउट द ट्रायंगल्स whenever you study, okay, in general any triangle we want, I will enlarge the screen so that I can use everything, right? Whenever you are studying a triangle, okay, this is the triangle suppose, then the notation that is used is here suppose it is a vertex here, then what, vertex B here and vertex C. Now what they have said, see, in triangle ABC major angle BAC is A, म्हणजे हा इथला जो अँगल आहे याला आपण A म्हणतो, BAC. इथला जो अँगल आहे दॅट वी कॉल ॲज बी आणि इथला जो अँगल आहे दॅट वी कॉल ॲज सी, करेक्ट? अँड ऑल्सो व्हॉट इज डन इज वॉट एव्हर इज द साइड अपोजिट टू कॅपिटल ए, वर्टेक्स ए, इज कॉल्ड ॲज अ स्मॉल ए. लेंथ ऑफ बी सी इज स्मॉल ए. लेंथ ऑफ वॉट ए सी विच इज द साइड अपोजिट टू कॅपिटल बी, इट इज स्मॉल बी. आणि इथे सीच्या समोरची जी बाजू आहे ती स्मॉल सी. असं एक कन्व्हेन्शन आहे. व्हेनेवर यू आर डिफायनिंग द ट्रायंगल, दिस इज व्हॉट इज डन, राईट? अँड ऑल्सो वी नो हिअर दॅट सम ऑफ द 3 अँगल्स, राईट? सम ऑफ, I will enlarge this.
sum of three angles of a triangle is 180 degrees. This you know right from your high school mathematics. That means what? A plus B plus C is equal to 180 degrees. This is what we know. Okay, that means what? In radians we can write A plus B plus C is equal to pi. Okay, now using this fact we can prove some simple results. So first result that I will write here is, if A plus B plus C, if A plus B plus C is equal to pi, then prove that PT means prove that sine of A plus B is equal to sine of C. Similarly, sine of other two angles you take, instead of A and B you take A and C, right? This will be sine B. जो अँगल इथे नाहीये तो इकडे असणार, त्यामुळे हे साइन बी. त्याच्यानंतर मग तिसरा पेयर घ्या, साइन ऑफ बी प्लस सी, इट विल बी व्हॉट? साइन ए. नाउ इट इज इझी टू प्रूव्ह, राईट? दिस इज इझी टू प्रूव्ह, नथिंग इन दॅट. काय करता येईल बघा, की पहिला मुद्दा म्हणजे बघा, म्हणजे असं मला डेफिनेटली आपण एक एक भाग प्रूव्ह करत जाऊ, अशा अनेक गोष्टी आता आपण प्रूव्ह करू. पण ए प्लस बी प्लस सी जर पाय असेल, म्हणजेच ते जर अँगल्स आहेत ते ट्रायंगलचे अँगल्स असतील, तर हे सर्व रिझल्ट्स व्हॅलिड आपल्याला प्रूव्ह करता येतात. तर ह्याची प्रूफ काय देता येईल? एकाच गोष्टीची प्रूफ देऊ, बाकीच्या तशाच फॉलो होणार. सी, ॲज ए प्लस बी प्लस सी इज पाय, ओके, ए प्लस बी is equal to pi minus c. So taking sine of both sides, you get sine of a plus b is equal to sine of pi minus c. आणि आपल्याला अलाइड अँगलचे जे फॉर्म्युले आपण शिकलो त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की साइन ऑफ पाय मायनस सी साइन सी, राईट? सो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी. आता इथे तुम्हाला रिझन देता येईल वाय वी आर रायटिंग दिस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाय, बिकॉज इट इज गिवन, दिस इज गिवन. आणि हा फॉर्म्युलाच आहे, साइन ऑफ पाय मायनस सी साइन सी. पाय तर त्याचं रिझनिंग द्या तुम्ही असं, ॲज साइन ऑफ पाय मायनस थिटा इज साइन थिटा. पण काही गरज नाही, इट इज ओके. ओके, सो सिमिलरली यू कॅन प्रूव्ह साइन ऑफ ए प्लस सी इज साइन बी. त्यावेळी आपण काय करणार, इकडे ए प्लस सी लिहिणार, मग त्यावेळी पाय मायनस बी होईल. मग साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस सी म्हणजे साइन ऑफ पाय मायनस बी होईल. पुन्हा हाच फॉर्म्युला, आणि त्याच्यामुळे हे तीनही रिझल्ट्स जे आहेत ते फॉलो होतात. वन्स यू प्रूव्ह दिस, सेम टेक्निक वी कॅन यूज टू प्रूव्ह अदर टू पार्ट्स. Okay, so this is about sine, correct? Now we will proceed further to prove the second part of this result. What is in that? Instead of sine, now we will take cos. मग आता काय होईल बघा, cos of a plus b, you can write it, say second part now. आणि मग आपण ते एकत्र करू सर्व मिळून. cos of a plus b is equal to minus cos c. minus cos c. Similarly, cos of a plus c will be minus cos of b. आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो असणार cos of b plus c is equal to minus cos of a. Okay, now what is the proof of this? As a plus b plus c is equal to pi. Okay, a plus b is equal to pi minus c. आणि त्याच्यामुळे cos of a plus b, this is same as cos of pi minus c.
आणि कॉस ऑफ पाय मायनस थिटाचं सूत्र काय आहे बघा, हे तर गिव्हन आहे राईट. इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह रिझन्स टू ऑल द स्टेप्स दॅट वी हॅव रिटन, दिस इज ओके, दिस इज गिव्हन. आता इथे काय झालं बघा, कॉस ऑफ पाय मायनस सीचा काय फॉर्म्युला आहे, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा. आता तुम्हाला मी सांगितलंय ज्यावेळी इथे पाय असतं त्यावेळी इथे कॉसच राहणार, कॉसचं कॉसच राहतं, त्यामुळे इथे कॉस होणार. आणि पाय मायनस थिटा हा जो अँगल आहे तो कुठल्या क्वाड्रंटमधला होणार बघा, 180 वजा थिटा, म्हणजे 180 पेक्षा कमी. आणि थिटा हा नेहमी ॲक्यूट अँगल असतो, त्यामुळे तुम्ही म्हणाल 180 पेक्षा कमी म्हणजे तो 120 असेल तर तो पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये, पण असं होणार नाही कारण थिटा हा ॲक्यूट अँगल आहे. त्यामुळे तो पाय मायनस थिटा हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल होणार आणि त्याचा कॉस सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह असतो, त्यामुळे मायनस कॉस थिटा. तसंच इथे काय होणार आहे, मायनस कॉस ऑफ सी. त्यामुळे हे आपलं प्रूव्ह झालं. सिमिलरली दिस अदर टू यू कॅन प्रूव्ह. त्यामुळे हे दुसरा एक सेट ऑफ फॉर्म्युले आपल्याला मिळाले की जर हे ट्रायंगलचे अँगल्स असतील तरचा हा सर्व विषय आहे. आणि ट्रायंगलचे अँगल म्हणण्यापेक्षा ते असं म्हणणार की ए प्लस बी प्लस सी हे 180 डिग्रीज आहे, म्हणजेच ते ट्रायंगलचे अँगल्स, राईट. सो दिस इज द सेकंड सेट ऑफ फॉर्म्युले यू कॅन से. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज ऑल ओके, दिस इज फॉर second type of issues. Okay, now what next is we will prove sin of a plus b upon 2. Next result is sin of a plus b divided by 2 is equal to cos of c by 2, cos of c upon 2. Similarly other two, this is first of that. अदर टू काय होणार बघा, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय 2. आणि तिसरं होईल साइन ऑफ ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू होणार कॉस ऑफ बी बाय 2. नाउ दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस. बघा तुम्हाला आता प्रूफ ह्याची इथे लिहितो मी. प्रूफ काय होईल बघा, आणि एकच प्रूफ केला की बाकीचे फॉलो होतात. See, you have given a plus b plus c, it is equal to pi radians. त्याच्यामुळे काय होणार, आपल्याला a plus b upon 2 पाहिजे आहे, म्हणजे इथे काय होणार, a plus b is equal to pi minus c. म्हणजेच a plus b upon 2 is what, pi minus c upon 2. म्हणजेच काय होणार, pi by 2 minus c by 2. Now you have to prove sin of a plus b upon 2 is something. So sin of a plus b divided by 2 म्हणजेच काय होणार, sin of pi by 2 minus c by 2. आणि sin of 90 minus थिटाचा फॉर्म्युला तुम्हाला आठवला पाहिजे. So now this is nothing but cos of c by 2. Why? Because as sin of pi by 2 minus theta is what, cos theta. कारण पाय बाय 2 झालं की साईनचं कॉस होणार, परंतु पाय बाय 2 मायनस थिटा हा अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, फर्स्ट क्वाड्रंट. मग फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये साईन कसं असतं, पॉझिटिव्ह, म्हणून या कॉसच्या मागे प्लस साईन, राईट. सो दिस इज हाऊ दिस फॉर्म्युला कॅन बी प्रूव्ड. सिमिलरली अदर टू फॉलो. सो असे आपण 9 फॉर्म्युले आत्तापर्यंत केले. त्यातला एक एकच आपण प्रूव्ह केला, बाकीचे त्याच पद्धतीने तुम्ही करू शकता, त्यामुळे ते काही वेगळं आपणाला प्रूव्ह करण्याची गरज नाही, ठीक आहे. त्यामुळे हे आता जे आपण फॉर्म्युले बघा, आता व्हॉट इज एक्सपेक्टेड इन द बुक दॅट वी विल सी, राईट. सो हिअर दिस इज डन, दिस सेट ऑफ फॉर्म्युले इज डन. नाउ नेक्स्ट इज similar, this cos of a plus b is minus cos c, that is also done by us. This is also done now. Now instead of sine they can have cos, correct. And I think then all the formulae they are over, right. Then they are solving certain problems, I think we will see that. But these formulae they are very simple, you can verify other parts and then it is okay. So now what? So next is now here we will enlarge the screen. Next set of formulae that we have to do
is this. Now instead of sine of a plus b by 2 etc., now we will write cos of a plus b by 2. See, now it is cos of a plus b upon 2. You can write this very simple. Cos of a plus b upon 2 is equal to what? It is sine of c by 2. Sine of c upon 2. Similarly, cos of b plus c upon 2 is sine of a by 2. इथे जो अँगल नाही आहे तो तिथे घेणार आपण, आणि cos of remaining is a plus c upon 2 is equal to sine of b by 2. मग आता तीच प्रूफ, तशीच प्रूफ द्यायची आपण. सो प्रूफ इज दिस pf stands for proof. a plus b plus c is equal to pi. This is given, right? So a plus b plus c, or what you want, a plus b upon 2 you want. Okay, so I will write it as a plus b is equal to what? It is equal to pi minus c. म्हणजेच a plus b divided by 2 will be pi minus c divided by 2. म्हणजेच काय होणार? pi by 2 minus c by 2. Okay, and so cos of a plus b divided by 2 is equal to cos of pi by 2 minus c by 2. आणि cos of 90 minus theta चा फॉर्म्युला आहे ना. So this is, I can directly first write it is sine of c by 2, and why this as cos of pi by 2 minus theta is equal to sine theta. So that proves the first part, remaining two will follow. Okay, so this is how you can do these formulae you can develop. मग त्यामुळे आता इन अ नटशेल आपणाला काय लिहिता येईल बघा. इन अ नटशेल हे जर सर्व फॉर्म्युले आपण बघितले तर आपणाला त्याच्यामधून काय एकूण फॉर्म्युले कसे मिळतात हे जरा लक्षात घेऊया आपण. वी विल राईट देम हिअर टुगेदर. So now you are given that a plus b plus c is pi, correct? A plus b plus c is pi. So then you have proved. मी बघा इथे आपण एकत्रीकरण करूया. पहिला जो सेट आहे तो कसा आहे? साइन ऑफ a plus b is equal to sin c, right? Similarly, sin of a plus c is equal to sin b. Also, sin of b plus c is sin a. हा पहिला सेट झाला. Then second set is cos of a plus b, right? It is equal to minus cos of c. Then you have cos of a plus c is equal to minus cos of b. आणि शेवटचा त्यातला होईल cos of b plus c is equal to minus cos of a. Third set will be what? Sin of a plus b upon 2. Sin of a plus b divided by 2 is equal to cos of c by 2. Cos of c by 2. Similarly, sin of b plus c divided by 2 is equal to what? Cos of a by 2. And third part of that will be sin of a plus c upon 2. It will be equal to cos of b by 2. आणि तसेच आणखी तीन फॉर्म्युले तुम्हाला मिळतील. इन्स्टेड ऑफ कॉस नाव यू विल हॅव कॉस ऑफ, इन्स्टेड ऑफ साइन यू विल हॅव नाव cos of a plus b by 2, right? This comes out to be sin of c by 2, correct? This is sin of c upon 2. Similarly, you can write cos of b plus c upon 2
is equal to, now it will be cos again, but what? Cos of b plus c upon 2 will be, it is not sine, it is not cos here, sorry. So I will erase this. Instead of cos now you will have sine. So it will be here sine of a by 2, not b plus c by 2, right? So sine of a by 2. Okay, and third part of that will be cos of a plus c upon 2, and you can write this as sine of b by 2. So these are the 12 different formulae that are added in the formula list, but all these formulae are not universally true. They are true only when these are angles of the triangle. त्रिकोणाचे जर हे कोण असतील तरच हे सर्व, कारण आपण बेसिक असम्पशन तुमचं काय आहे, a plus b plus c is equal to 180 degrees, that is a plus b plus c is pi. कुठलेही तीन अँगल्स की ज्यांची बेरीज 180 डिग्रीज आहे, मग ते ट्रायंगलचे असोत अथवा नसोत, त्यांच्या बाबतीत मला हे रिझल्ट्स प्रूव्ह करता येतील, राईट. सो देन नीड टू बी देअर ॲडिशन, तीन अँगलचं त्या ॲडिशन 180 डिग्रीज पाहिजे. आता ट्रायंगलमध्ये काय होतं की सम ऑफ द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. सो यू कॅन यूज दीज रिझल्ट्स हिअर, बट इट इज नॉट नेसेसरी. त्यांनी आपल्याला जे दिलेलं आहे ना स्टेटमेंट ऑफ द थिअरम काय दिलं आहे, इफ a प्लस बी प्लस सी इज पाय देन ऑल दीज रिझल्ट्स. नोवेअर इट इज सेड दॅट दे आर अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल. पण ते ट्रायंगलचे अँगल असतील तर ते ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणारच आहेत ना, की तिघांची बेरीज 180 डिग्रीज होईल, पाय रॅडियन्स होईल, अँड देन यू कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. तेव्हा हे त्यातलं मेख लक्षात घ्या की देअर ॲडिशन शुड बी 180. नोवेअर वी आर क्लेमिंग दॅट दे आर अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल. वी ऑलवेज नो की जर ते ट्रायंगलचे अँगल्स असतील तर मग ए प्लस बी प्लस सी यांची बेरीज 180 होणारच आहे. परंतु हे रिझल्ट्स प्रूव्ह करण्यासाठी मला ते ट्रायंगलचा वापर मी कुठेच नाही करत आहे. ट्रायंगलचा वापर इनडायरेक्टली कुठे होतो आहे की त्यांची सम जी आहे ती 180 तुम्ही लिहिता, ठीक आहे. त्यामुळे हे असे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स म्हणजे असे फॉर्म्युले आणि हे वापरून आता काही ट्रायंगलच्या संदर्भातले प्रॉब्लेम्स आपण सिद्ध करू म्हणजे सोडवू. बट बेसिकली ह्या प्रूफ्समध्ये कुठेही आपण ट्रायंगलचे अँगल्स आहेत असा संदर्भ नाही आहे, त्यांचं ॲडिशन 180 आहे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, so we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.